Yeah, sanibona, ngizwile bathi nihlulwa imince. Bukelani lana ke step by step ngintshela ukuthi nenze kanjani. Okay? Kokuqala uzofaka olive oil, make sure that there's varum well. And then uzofaka anyanisi nama robot pepper. Then uza ngamabhoza, mild and spicy, barbecue, paprika, oregano, mixed herbs, vegetable spice, ground cumin, 6 gun ne black pepper. Ufaka lapha, I'm sure ama teaspoon so. Yeah. Then uyahlanganisa. Hayi phela nangaba utaste anything uzo add ngithi nawe. Bele ukutaste ukudla kwakho. Then uzofaka iWorcestershire sauce. Uhlanganise lapho ufake until it's tangy. Nangaba wazi ukuthi tangy yini, hambe ubheka dictionary ngoba mina angazi nami. Then uyahlanganisa lapho ukuthi ngashele ebhodweni lakho. Then immediately ufaka imince yakho. Uyayibona ukuthi ibhola. You shred it around your pot until it is browned. Like so, like that. Then ufaka izakhamzimba manje. You've mixed vegetables. Uyahlanganisa laphaya ukuthi uhambe around the pots, okay? Then uzofaka beef stock, uhlanganisa namanzi ashisayo, uhlanganise until ibe so. Uyofaka lapho ukuthi izakhamzimba zakho zihlangane nale beef stock zithatha umsoco wawo, okay? Yeah, ufaka amanzi ukuthi ngashile ebhodweni lakho for it to boil. Then uyavala, uyayekela ibhole 15 minutes. Ne? Makufika imacaroni niyanhlula nani. Iyahlangana na isimple. Ifuna amanzi ashisayo phela abilayo neoil. Phela bese uyagocoza. Hayi, izinto zihlangene lezi. Then nale hearty beef soup uyihlanganisa namanzi abandayo, amanzi ashisayo ngoba uzoyenza igaqa. Bese uyayibona ngisho imince yakho seyiso manje ngoba seyithethe yonke isonke istock semsoco lapha. Then uzohoya isoup yakho kuthi iyenze ukuthi be thick. Ne, uyayihlanganisa. Sengaze nihlule imince madoda. Into izisoy ifuna iflavor. Hayi. Bese uyayibona ukuthi ishubila ngisho. Uzofaka amanzi. Wathi uhlula amanzi. Bese uyahlanganisa khona lapho. Bese uzoyishiya ke for 2 to 3 minutes uvalile ibhodo lakho. Hayibo, ngihlulwe imince. Hayi. Bese mele ibe yinhle so after 2 to 3 minutes. Ibe rich, ibe brown. Ibe nezakhamzimba zakho zibonakala makhala. Uyabona ngathi namafutha so. Yes man. Ayisuka ngihlulwe imince nayi. Yabona manje imacaroni yakho kumele ibe so. Al dente. Al dente kusho ukuthi iyahlafunyeka kodwa ayithambanga ngale ndlela leyo ukuthi izoba imushi. Yabo? Then ke uyathatha ke manje uyaphakela, ufaka umacaroni wakho, ufake nomince wakho. Awubheke nje le mince. Awubheke le mince iye private school mntakabawo. Woo! Let's eat. You're welcome. You are welcome. Look at that. Rich. Just like me.